products, controller. Okay. Okay, so let's see. Let's see. We need, so here when you click on view all products, okay, everything is almost working fine, except that's the category here. The category here, it should display category name instead of ID here. Yeah. So in order to do so, go back to the code. Yeah. Stop the apps. If we goes into the our products here, you see this is model dot category here. It display category ID. So in order to do this, model dot remember here the model here is a product dot category navigation dot category name. Where category navigations comes from. Okay, if you open if you open the models for the product, yeah. For the products, yeah, you have category navigation because it is a the foreign key. Category is a foreign key, so the entity framework automatically creates the foreign key first, so that if we want to know the category name, we can use the category navigation. Very similar if you open the category. In category, it can have many products, right? So you see that in here, in class category here, you can have a list of products if you access the product property. So in order to do so, based on our observation, for products here, in products, if you want to access category, we can access by the property category navigation. Yeah. And it will return a category, and then from this we will access category name, right? So go to our products. Yes, dot category name. You see, model here is product dot category name dot dot category navigation dot category name. Yeah. We expect that it will display category name here. Okay, right here. Yeah, view. Oh, this is not displaying. Why? Oh, it's display 1, 2, 3. It's quite. What's happened? Sorry. It's not category name here. It's not. It should be here. Category name here. Category name here. Yeah. So I need to change here because it is the label heading, and it is for the icon. Not here. We expect that it will work, but actually we have not complete yet. Let's just want to see. We hope that it will display category name here. Is this column, but actually it's not displaying. We did rise, but not enough because a lot of category here, it is by default, it is lazy loading.
lazy loading, that means to save the memory when not needed. So when you access category navigation, because the item is not ready in the memory by default, that means lazy loading. So when you access it will not display anything. So in order to display the data here, you will need to load it first before it display here. So in order to do so, when you open new product, why is new product? Sorry, why is there old products? Yeah, old product here. In order to display in index here, in order to display all product here, you need to access all context dot category. You need to load all category here. Dot to reach. Oh, sorry. That means we don't assign anything here. We just to load all category to memory. So that's when we view here, the data will be available in here. Remember that in here it display only products, right, and nothing related to category. It do this because it want to memorize. It want to minimize the memories, the memory loading. So we want to also display the category which associated in by the product. So we load it. So now you run. You will see. Now the all products. You see category. You see a smartphone here. Number a smartphone here, laptop here, and bags here. Okay. So it's almost complete. Thì cái cơ chế này chúng ta là như thế nào? Chúng ta giải thích cái này nhá. Okay, let me explain. Thì khi bình thường á, thì cái game hiển thị một cái new product này lên, một cái old product này. Đấy. Thì do đây nó chỉ hiển thị cái model của nó là category, là product. Thì trong product thì nó chỉ có product với cả product ID thôi, nó không có thông tin gì category name cả. Mà do đây là dữ liệu cơ sở quan hệ, do đó nó sẽ có khoáng ngoại ở đây. Đấy, để truy cập được cái category name nào thông qua cái biến category navigation thì nó sẽ trả ra một cái category, từ đó chúng ta có thể truy cập các thuộc tính khác tùy ý của category, đó là category name. Bình thường như này thì nó sẽ hiển thị ra, ok, nhưng mà vẫn chưa đủ, bởi vì cái cơ chế load dữ liệu của Entity Framework nó là lazy loading. Thì do đó thì mặc định là nó chỉ load dữ liệu của các product thôi, nó không load dữ liệu của category. Do đó khi nó hiển thị từ product.category navigation thì nó sẽ không ra. Đấy. Do đó để đảm bảo rằng dữ liệu nó được load lên thì chúng ta sẽ có đoạn code này để đảm bảo là load tất cả category lên bộ nhớ, để khi mà chúng ta cần ở phía kia nó sẽ hiển thị. Còn nếu không có đoạn code này thì nó sẽ không hiển thị. Tại sao lại cần như vậy? Thì chúng ta hình dung là giả sử một cái dữ liệu quan hệ nó có một nhiều. Nếu mà mặc định nó load tất cả lên, ví dụ như là một category gồm có nhiều product, một product gồm có nhiều comment, một comment gồm có nhiều version chẳng hạn, thì em hình dung nếu mà nó load một cái category lên thì mặc định nó load tất cả database. Như vậy em hình dung nó load như cả một database rồi. Nó bảng product này, bảng category này, bảng product này, bảng comment này, bảng version này. Đấy. Như vậy nó load tất cả, như vậy là cái số lượng bộ nhớ nó sẽ cần rất là khủng khiếp, và nó sẽ trong thực tế nó sẽ rất nguy hiểm. Đấy. Do đó thì mặc định của nó là gì? Là cơ chế lazy loading. Tôi tạo ra một quan hệ như vậy nhưng mà tôi sẽ chưa load dữ liệu. Thì khi nào anh load thì anh sẽ phải chỉ ra đây, ví dụ như là đây thì sẽ load category lên này. Category. Thì khi hiển thị ở chỗ này thì nó hiển thị lên như này. Thì
có một cái nhược điểm của cái này, đó là nhìn code này thì chúng ta sẽ thấy nhiều người sẽ thấy nó có hiểu tại sao tự dưng cái đoạn code này nó chẳng ảnh hưởng gì, nó chẳng ảnh hưởng đến đoạn code này đó. Thì có thể có một cái cách khác nhìn nó code nó sẽ dễ hiểu hơn. Ở đây nhưng nó có một cách nữa, thầy nhớ mình phải viết đây rồi. Okay. Đây này, ở chỗ này nó viết một cái rồi đó. Đây cái này đây, cái này nó written review và sau đó nó có một cái này đây, nó có cái này đây luôn đây. Thì, để tí kia cũng được, mà nhìn nếu mà các em mà muốn có chứng nhận này nhỉ, cái tắt đi nhé. Đây. Hoặc là như này, phải cái này đây là gì nhỉ? DB đây thì không phải là cái DB nữa rồi, mà là khi load cái này lên thì tôi load thêm cả thằng này ra. Đây nó là context products include. Đấy, include tức là tôi trong cái product này, khi tôi load product lên tôi include cả category navigation nữa. Đấy. Để tôi nói rằng tôi chỉ load cái thằng này, nhìn đoạn code này thì nó có vẻ là nó sẽ hiểu ý hơn so với đoạn code này, thì đoạn code này thì đoạn này chẳng liên quan gì đến thằng này cả. Ở đây nó sử dụng cái chúng ta phải using cái thư viện trên này, đây return view to list vậy. Đây không phải này. Return view cái gì? Return view chúng ta truyền một cái product, nhưng mà khi mà có product, khi mà tải toàn bộ cái product này lên, tôi còn với mỗi cái product này tôi load cái category của từ product lên một. Đấy. Sau đó chúng ta có include p là mỗi một cái thành phần trong cái product này, load cái category navigation lên để nó có giá trị. Return cái view này, view tên là of products và model là products. Với mỗi product này tôi load cả category navigation này thì nó sẽ hiệu ứng tương tự như vậy thôi. View products smartphone. Quang Huy tắt mic. Vậy xong rồi. Ok, smartphone. Còn lại các chức năng là edit, delete thì nghĩ là dễ rồi. Okay. The other functions such as edit, delete, detail delete, I think it's easy. So do it by yourself. So I have a complete most of those difficult tasks of creating new products with categories, with pictures, yeah, and displaying picture from database. Okay, so now next, we want to do some validation. Okay, some validation. So when you create a new products, right, and submit it, you check the data here. Yeah, we need to do some validation. For example, if there's a product names is less than 5 characters, it will cause error. Right? So in order to do so, we need to check here if I want to know about the product name, because product contains here. If product names length less than 5, I'm going to display an error here. And then model 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 states dot
error, explorer error. To name other components you want to display errors for. For example, this is for product name, by product name, because you see when you create product, you see when you create product, right? You see product name here, product name. If you have error product name, it will display in this control text danger here, or product name here. Auto space, and then the error description. My product names rank fine. Okay, that's all. And then we return redirect to action. Redirect to action. Before you redirect to what production products. Yeah, here we go here. So let's see. It's working or checking validation. New products. One name, for example. Okay, for five, for example, 99. So it should be error here, correct? Ah, so sorry. It should return here. Return. So new product. Okay, okay, something which it's not displaying error here. I think something wrong. So not return view. I think that return view products. Return view new products. Return view new product. New product here. Let me check the code here. Return new products. And new product here, and you new product here. New product here. If it do like so, it is when new products, but with some error, because when you create new product, you have to provide categories, a list of categories for combo box. Combo box here. So in this case, okay, let me check. Let me see. Let me check it first. Okay. I think this the got error, because the combo box has no data to display, so it's complete error. Yes, that's right. Because here, that's correct. So I don't remember how I did this. Great validation here.
the same. So you have to provide, and yeah, you have to provide category feature points. E-product line. I think just here because I use it anywhere, so I copy it and remove here. Because it's in one place only. Okay, go back. This is to make sure that when you new product, it has category here. I think it's looking fine. So new products. So something which invalid. You see, it's going to display here. Uh, yeah, product image fields require something here. So for example, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5. Product image fields here require auto, for example. If I don't select the picture, okay, it will display. If I don't select the picture, it will display error here. So I also want to ask the user select the picture first. So in order to do so, if you look at the new product, you will see the picture. Where is the picture? Yeah, picture here. Rectangle here. Product image here. Product image here. Yeah, image here. So I will do like this. Okay. You can check. You can do the same. But okay. Do the same. Okay. So I don't do the code optimization here. That's a quick check. If posted files equal to null, that means user had not selected the file. So if it select, it will display product image here. Okay. You must select. So okay, you can do something to you can refactor the code to make it more to make it better. But here, okay, I skip this. Now new products. If I enter something 1, 4, 5, okay, and not enter and not enter anything. Okay, see error here. So I need to select a file. Okay, and then create. You all. Okay, good. Good. Yeah. That's all for validation. Yeah, for validation. Every time you want to check, okay, the validation. Yes, this contain user input, and then you can accept to know what user has entered, and then provide error. Product name, product image correspondingly to the validation here. Product image, product name here, and then you also have price here. Depend on it. The other fields you can do the same. You can do the same. So this is for quick validation. Okay.
Okay, next part. Okay, maybe I want, last time I said that, okay, I want to include, okay, something like machine learning into this project. Last time we have the database sentimental labels, right? Sentimental label here. Then, for example, if you user enter something, if users enters product name, something which is not good, okay, you will not allow users to to enter it. Yeah. 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 Okay. So because this database is very small, very small. So here I just want to show you how to use machine learning in this project. Okay, to make it more practical, you must have a lot more data, more label in here. This is not very big database, right? Not very big database. This is about 1,000 comments, which is not big, very small. Right? This is a great place to eat. One, the service or for, that means the comments. I mean, if the comment is good, is positive, it's written 1, and otherwise it will written 0. For example, yeah, that's the slide dot. Yeah. Why did bother me? Was a slow service. Okay, so that means if the comments is 0, is 0, it will show that, okay, the product text, the product names not valid. Thì chúng ta sẽ học sử dụng cái machine learning trong trong ứng dụng web. Thì đây chúng ta sẽ có một cái database nhỏ, đây là label. Đấy, thì machine learning nó sẽ học dựa trên những cái mẫu này, những cái comment như này, có những comment tích cực và comment tiêu cực. Cái comment, ví dụ như comment là không thì nó là tiêu cực này. Đấy, tiêu cực này, một là tích cực này. Nếu mà người dùng nhập một cái comment mà tiêu cực thì chúng ta không cho nhập tên sản phẩm bằng cái tên sản phẩm là cái tiêu cực đó. Ví dụ như vậy. Đấy. Tất nhiên đây, ví dụ là đây. Boys were sucker right. Không. Ok, example. Thì đây là cái database nhỏ thôi, nó không thực tế lắm, thì đây là chúng ta nên kiếm những cái database nó trên mạng nó có nhiều database hơn. Đấy. Chỉ có học cách sử dụng thôi. Okay. Okay, let's based on this. Let's add a machine learning project into this project. Okay. Right click on it. Yeah. Okay. And then add. Select add machine learning model here. Yeah, machine learning model. When you hit machine learning model, okay, select here. Yeah. Machine learning models. And the default name is ML model. I will leave the default name. I don't want to change this. And then add. Okay, and next go to the data classification. Double click. Next tab. Okay. Here's I'm using CSV browse desktop. Sentimental. And then here. Positive 01. Okay. Now I select the columns which contain the predict label. Yeah, column 1 here. Predict label. Column 1. And then next. Okay, I have some more time for it. Second actioning. It's going to discover some machine learning models, and we get the best models based on this data. Đấy, thì nó bắt đầu là lựa chọn một số các database models, một số các machine learning models. Với một model thì có những cái độ chính xác khác nhau. Đấy, thì nó sẽ chọn những cái
model nó cột nhất từ cái dữ liệu mẫu này. Đây hiện tại cái best model này nó dùng accuracy. Ok, xong, complete. Next step, như vậy model thứ nhất của nó là cái model fast forest. Ok, cái nó đấy, chúng ta nhập cái dữ liệu nào đó vào đây thôi. Chúng ta phải chú ý nhé. Remember this is machine learning. You don't have to input exactly the same here because you can enter something. Okay. For example, this should be uh, one because it is positive, so this is one. Right. For example, the service. Oh, okay. It's still positive. Okay. Jump so. Oh my God. Terrible. So you see, now it detects that it is not good, right? Not good. So like the example only it is for so now next step, and then you see it generates the code to use the model. Yeah. So just copy it, yeah. And then add the solution because here we are going to web API. So add solution in the web API. Okay, and it's going to create another project named ML's model web API 1. Okay, add to solution. Okay, finish. I think it's complete. Let's start. Okay, it's done. And then now you can make use of this. Okay, so open the controller. Home controller. The home controller here. Here, for example, here's we want to product name. Now, for example, you want to check. You check. Okay, for example, check by using machine learning service. I will paste the code here. The code here. The code. Yeah, this is the code. So here, column. This is the data which I want to predict, right? So it's to change column 0 to product name. Product name. This is what is the enter into the big box, and then here predict here product name here. I check the product name, and it results dot I think the score, right? Score. Score here's because the score here can be 0 or 1. If 0 score is not here. Sorry, because score here's we return
This it will return uh, an array of two elements. The first element is, I think, just the first element is 1 or 0. I don't remember. So the score here is the first element 0. That means it's invalid, the data. So let's add here, add error. Okay. Remember here, I don't bother optimize the code. Let's implement some logic only. Only wrong names is not valid. Not valid. Here. And then let's for here. So to make sure that I check here, because the project score y is written array, because remember that's project score return 0 or 1. Zeros, I mean for and then 0 or 1, and so the score here. The first is okay. Now the first element is positive. So let's check. Thì đặt cái debug đây kiểm tra đây. Thì chúng ta chú ý này, nó sau khi qua cái machine learning ấy, thì nó sẽ trả ra một cái mảng là score của nó 2 phần tử, từ 0 từ 0 sẽ từ này. Okay. New product. Okay, for example, like amazing product. Choose. Is it good? So let's see. Great. Let's see what happened. So the score here, you see the score it return. Okay. Đấy, score here là chúng ta nhìn được cái giá trị score. Thì kiểm tra không là sai rồi. Đấy. Score is the probabilities of 0. The second one is the probability to be 1. So this is very positive. Right? So maybe I don't want to display score. I want to display. Ở đây chúng ta thấy nó thể hiện ra cái gì nhỉ? Một cái mảng nhất là kết quả là 0, tức là cái xác suất của nó là 0,85%, là không, tức là kết quả rất xấu. Một nó là cái gì nhỉ? Một nó là 14%. Ok. 14% probability to be 1. Chúng ta cứ test ở đây. Đâu còn xuống cái ví dụ đây chẳng hạn, amazing product thì đây nó sẽ ra là 85 và 15. Ok, thì sẽ 85 và 15 kia. Đấy, thì chúng ta thấy là đây chỗ này của chúng ta một chỗ rồi. Đây. 85 và 15. Dạ. 85. Như vậy không là 85 và 1 đây, 0,85. Đấy, 85 và 15. Đấy, xác suất đấy. Đấy. Nó có, nhưng mà ngoài ra chúng ta không có cái biến gì nữa khác không để biết. Đây thì nó sẽ là 0 và 85. Yeah. Như vậy là ví dụ như là 0, 85 này và 15. Như vậy lấy cái giá trị nào đây nhỉ? Cái biến cái video này. Okay, I'm going to use the other property. Đây là ra xác suất này. Số 0. Tức là như vậy là xác suất của nó, chúng ta chuyển ra xác suất của phần tử thứ nhất. The second, kiểm tra cái second element greater than if the first element greater than the second element, that means the product is
is negative. The comment is negative. Okay. Let me check that. Okay. Result. Score dot prediction. Prediction. Không phải là phải nè. Prediction 1. Cái này nó sang cái biến này nó có hai cái kết quả là prediction và prediction prediction one. Tại sao là one nhỉ? Thế nào? Prediction là one. Tại sao là one nhỉ? Prediction là one là cái gì đây? Going to be prediction one. Cái score này, ok. Go to score, cái biến prediction. Score prediction label 0, 1. Đây là one nhỉ? Okay, let me see. One, yeah, prediction is one. That means is a good product, right? One, yeah. That means prediction is one. 85% là một à? Đúng không? 85% là một. 85% là một. Okay. 85% là một. Như vậy kết quả nó là một. Prediction là one là một. Okay. So, okay, let me change the code here. I'm not going to use score here, but dot prediction. Zero. Nếu mà prediction bằng zero thì product name is not valid. Okay. So this is for prediction. I mean, now run and see. New products. Something. For example, if I use some comment, which is, yeah. For example, the food suck. Okay, we didn't expect anything. Just it should be returned zero. I mean, not good, right? Not good. Price. Suffice. Of course, in reality, you don't need to enter exactly like this. It's because it's by on machine learning, not by finding exactly. But that is to check to make sure that where is our logic working. Correct? Yeah, this is the product name is not valid. Right? Okay, choose. So, for example, correct? Okay. So that's not good, right? So, example, if I use something which valid, for example, number one here, interesting decor, for example. Decor. Remember, this is based on probabilities, not based on exact match to the picture. So, okay, great. Yeah, okay. Okay, that's all for complete. Yeah, that is looking fine. One here because this is a positive, one is positive. Thì ở đây chúng ta đã vừa tích hợp cái machine learning vào, chúng ta lấy một cái dữ liệu nhỏ và
kiểm tra. Thì ở đây chúng ta dùng biến prediction là bằng không, tức là có nghĩa là cái comment này có vấn đề thì chúng ta hiển thị ra đây. Chúng ta có thể dùng cái biến prediction chấm score kia để lấy xác suất của các biến, ví dụ như là bằng 0 bao nhiêu, bằng 1 bao nhiêu. Thì chúng ta có thể dùng prediction ở đây và luôn ở đây được. Ok, thế thì chúng ta thế thôi. Match vào đây. Ok. Thế thì đây chúng ta ứng dụng của cái này vào đây, chúng ta cũng không turning gì thằng này vào đây cả, để chúng ta học cách sử dụng thôi, cho ứng dụng nó thú vị hơn. Nó chú ý đây là machine learning, nó tìm dựa trên xác suất nhé, nó phải trong xác suất là 1 là bao nhiêu %, chứ nó không phải là tìm như kiểu vòng lặp để tìm chính xác chúng ta. Do đó nó có cái xác suất bao nhiêu % là 0, bao nhiêu % là 1 đấy. Đấy thì nó ứng dụng vào đây, đấy, copy code vào đây, thay thế cái column 0 này bằng column name vào đây. Đấy, đó. Và nó tự predict, nó xong nó kiểm tra vào đây. Ok. Để lên này. Đây. Đẩy lên trên này đây nhỉ. Đây. Nó phải đi cho changes này. Ok, xong rồi đấy, đẩy lên. Stop. Ok, I'm going to put this. Put this trong này nó có chỗ nào để nó hiển thị nhỉ? Nó không hiển thị chỗ changes ở đây nhỉ? Đây, cái này git changes. Ok. Đó, nào này. Đó. Chỗ này sửa ra đây. Chỗ này giao diện này nó hơi khác nhỉ? Comment đây nào này, comment đây. Mình thường phải comment cho mới push trong này. State out changes này. Xong commit luôn này. Commit rồi. Changes rồi. Đẩy lên này. Push này. Rồi. Complete thử xem cái này nó có nhận nào. Nó chưa nhận. Tại vì chưa commit được. Đấy. Có chỗ commit rồi, cái chỗ này có chỗ nào nhỉ? Commit. Có cái chữ commit ở dưới này, ở dưới cái Đâu? chỗ text bên trên cái chỗ commit state thì thấy lúc Chỗ này á? Option này. bên dưới cái chữ add comment này viết comment này. Đấy, nó commit đấy ạ. Đây. Cái nút commit Đâu? Đây state là đấy. nút. Đây đây. Đây là nút ấn à? Ủa trời ơi, Vâng. gì? Commit state. Commit state. Rồi. Committed đây. Commit. Phải put nó lên này được. Cái thằng này giao diện nó hơi khó, nó đã push lên. Push. Rồi, sao này? Xong rồi chưa? Rồi, ok. Rồi nhỉ, thầy nghĩ là họ nghĩ như vậy thôi. Thôi các em tự sửa lại nha. Các em ngồi tự học bài.